ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਰ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਗੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸੰਡੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗਰੋ ਬਿਗਰ ਐਂਡ ਬਿਗਰ। ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋ ਟੂ 157 countries out of 195. We are not too far out. ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ 7ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਨਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ। ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੰਡਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ, ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ WO ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ MBE ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ, ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਵਿਚ ਵਾਸ ਦ ਫਲਾਇੰਗ ਆਫਿਸਰ ਮਨਵੀਤ ਕੌਰ ਡਾਲੀਵਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 0208 571 4279। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਟ ਵਾਚ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਹੈਗੇ ਸਰਜੈਂਟ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ and now squadron leader Amir Khan. I welcome you both. Thank you sir so much for coming down. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਟਡ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ British forces ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਭਾਜੀ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਫਰੋਮ? ਮੈਂ ਜੀ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ। And you were going back now tonight? Tonight sir. ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द ਸ਼ੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਦ ਸ਼ੋ ਫਰਮ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਰ ਵੀਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਲੰਡਨ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੁਆਡਰਨ ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਖਾਨ। Where did you have to travel from, sir? Well, first of all, let me say Sri Akaal, Namaste and Assalamu मैं क्या Alaikum सुना पंजाबी बोल दे रही थी। and to all the your listeners and viewers. I travelled all the way down from Lincolnshire. Lincolnshire. It took about nearly 3 hours. Oh so, my God. so it was, but it's worth coming down to see you guys. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਲਿੰਕਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਈਡ ਵਨ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ੋ। Look at how big sacrifice that is. Why? Just to inspire you people sitting at home. Please ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦੀ RAF ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਾਜਨ ਜੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਾਂ? ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਜੁਆਇਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ।
ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਲੰਧਰ Really? ਯੈਸ Okay. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਆ That was your granddad? No, my father. Acha, father. Okay. Daddy, right? ਉਹਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ 1963 ਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ Okay. ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ October 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ that's when I met my father eventually ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਹੈ ਜਾਨ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਦੀ ਰਾਈਟ Because the family background. family background ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੈਂਡਡੈਡ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ 3-4 ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਇੱਕ 2 ਲੜਕੇ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ ਛੋਟੀ ਭੂਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਭਰਤੀ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਆ ਨਾ ਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ Really? ਯੈਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ Very nice. ਭਾਜੀ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਈਟ ਇਕੱਲੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਫਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਫਲਾਈ ਦਾ ਪਲੇਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਗੋ ਅਪ ਫॉर द everybody got that image. This is why we're doing the show to spread. It doesn't work like that. There are a lot of other ones you can do on the groundwork. No, and if I can just add in there what Shiv Bhai is saying is look, there are 50 different jobs. Oh my God. In the RAF alone, and the same for the Army and the Royal Navy as well. And out of those 50 jobs, we have 23 different apprenticeships. So it's and you can understand why people think Air Force, therefore we'll all be pilots. Exactly. But that's not the case. To get one aircraft up, you're going to need 50 different trades to get that aircraft up. So there are a whole array of different things you can do, and Shiv has just mentioned a few: engineers, doctors, logistics, pharmacists, drivers. whatever, yeah. The list goes on, and different qualifications for each one. We'll talk about that right through the show. But first thing, when I came to know a squadron leader, Amir Khan, going to come in, and immediately links me with the Bollywood. Any connection with? Do you know, I'll take that, thank you very much. And they don't pay me that well. No, I tell you what, you're better off what you're doing now, because that place, I don't know, I wouldn't like to put it down, but the respect you have and the services you're giving to the country, to the community, this is untouchable. Thank you. Untouchable. Let's start, where were you born, by the way? I was born in Bradford, West Yorkshire. Okay. Yeah. Yorkshire man. Yeah, absolutely, I'm proud of it. And when did it all happen? When you and I was listening to Shiv's story there, and it was very similar. My father was in the Royal Navy. Okay. So when we were growing up, he used to tell these stories, and he used to stand proud when he was talking about these stories. And of course, as a youngster, you look up at your father and you think, he's that my role model. That's what I'll be following. So from a very early age, I wanted to join the military. I couldn't make my mind up which service. Exactly. I wasn't a very good swimmer, so at the time, of course, I thought the Navy's out. We know now that they teach you to swim. However, and so the Air Force was my route. I always wanted to join the Air Force. The problem was my older brother went to Oxford Uni. So my father at the time, everybody's going down that route, all my brothers. And I thought, life doesn't work like that. So my quick route to just convince my father was I would do my education in the military. I'll do my degree, but just allow me. So once I got him on side and my older brother on side, the path was straightforward. I mean, I always wanted to join the military, and that's why I joined, from the age of 18 and a half. Really? And I've been in 34 years now. We have some photographs, we're showing them later on. Yeah, sure. You know what? You don't have to have a family background coming from the military or the Navy or whatever, or the RAF.
No, not at all. I mean, you know, this is just our story and where we started, but you don't have to have a military background. We have an awful lot of people who joined, and my colleagues who have no knowledge of the Air Force. There's something that they wanted to do. They made their right move, did their research and joined. So, yeah, you don't have to have a military background. You know, Paji, the idea is, guys, for you people to, you are inspiration to the youngsters watching you sitting at home, right through the world. And then hope somebody will get inspired, you know, because, you know, these interviews when we sit and talk about their lifestyle, Yeah. why they became went into the RAF or whatever profession they chose to be with the RAF, whether at the ground level or whether flying. Listening tonight, some words these guys are going to talk might change your life. It's important. बड़े ध्यान दे नाल सुनो. Any questions ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. मैं नंबर स्क्रीन ऊपर थले आ गया, बट आई कैन रिपीट दैट अगेन 0208571427 बहुत अच्छा लगेगा अगर थोड़े बच्चे इंटरेस्ट लेंदे ने. देखो किन्नी किन्नी दूरों 3-3 घंटे दी राइड लेके मेरे गेस्ट पहुंचे ने. Why they come here to inspire your children? Because you need to feel British. You need to feel that you need to give them back something by working for the British forces. ਕਿਸੇ force ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ. There's ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ working there 9 to 5. This is totally something different, something enjoyable, something you know, passion ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ enjoy ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ. Look, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. Look at the badges he's carrying on his chest and on the shoulder. ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ explain ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਰੈਂਕ ਸਲਾਈਡਸ ਹੈ, ਸਰਜੈਂਟ ਰੈਂਕ ਸਲਾਈਡਸ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਜਿਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੱਕਵੇਂ ਵੈਰੀਅਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਆਏ ਆ ਰਾਈਟ. ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਸਰਵਿਸ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਮੈਡਲ. Okay. ਰਾਈਟ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ 2 ਜੂਬਲੀ ਮੈਡਲਸ, ਸਿਲਵਰ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੂਬਲੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਾਈਟ. ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸੋਵੋ, ਬੋਸਨੀਆ ਰਾਈਟ. ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਉੱਥੇ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ. ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਯੂ ਨੋ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਿਲੇਜਾਂ ਤੱਕ. ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਬੋਸਨੀਆ ਸੇਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰਾ ਜੌਬ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਊਲਸ logistic fuels and logistics right. ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸੋਵੋ ਦਾ ਮੈਡਲ, ਕੋਸੋਵੋ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਅਗੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਸਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ. Sir would back me on this. When things started to go into the former Republic of Yugoslavia, we purely put down a humanitarian mission on the ground. Because people need to be fed, watered. The starvation that they, you know, human being starve नहीं होना चाहिए. पानी खाना बंदे का राइट है खाना. जे मेरे को हैगा तेरे को हैगा ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਰਾਈਟ. ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਊਲਸ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਦਾ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ. ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਰਾਈਟ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ training the Afghan National Army so that we didn't have to be over there. They could stand on their own 2 feet. Again, humanitarian. And Sir's got a similar sort of stories to that. Yeah, I mean, if I can just in danger of repeating everything you've said there, is you know, there are, you know, the first Gulf War, Bosnia, the former Republic of Yugoslavia, Afghanistan, and the black one there is the Order of St. John.
And the thing to work out is, if I can just pick up, people look at us and think we're constantly war fighting. We're Exactly. not. That's not the case. We do an awful lot of training, as you've mentioned there, gave a few examples. We also do a lot of humanitarian stuff, earthquakes. The governments around the country will ask, around the world rather, would ask and for help, and we do respond to that as well. So we need to try and get rid of some of the perception that people may have that all we seem to be doing is just be ready for fighting, and the minute the government asks us, well, of course we can't move away. We are the armed forces, and therefore the government could ask us to go ahead and do that. But if we just focus on, around the world, what we have done, a lot of it's training, humanitarian, delivering, and I could give you several examples of that. What's this badge, the one on the collar? What's the difference, that one here on the... The one up here? Yeah. Well, these are the medical caduceus, because I spent my 34 years in the RAF, 20 of those was as a frontline medic. Medic, okay. Yeah, so a paramedic, really. Working alongside nurses, doctors, A&E people, and then our job was mainly for those people who were injured, whether they were civilians or military. We used to fly them back here to this country or treat them at the location we were at. बड़ी इंपॉर्टेंट गल है मैं थोड़ा बहुत पंजाबी च रिलेट कर देना इन्हां दा काम सिर्फ ये नहीं हैगा कि प्लेन चक्के कि फाइटिंग बॉर्डर ते चले गए ह्यूमैनिटेरियन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ but they have to be ready ਕੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ then you are fully prepared to go and pick up the plane and the guns to go wherever you need to go. Indeed, sir. 24 ਘੰਟੇ 365 days a year, right? ਸਾਨੂੰ ready ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ. Exactly. Right? ਅਸੀਂ training ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. Most of our jobs we train for everything. But we don't get to put it all into use. This is something I find very amazing. Not talking about the age, but just mentioning because you've been with us for 35 years, 34 years. Well, you're going to catch up with him soon anyway. Yeah, I'm catching him up very quickly. He actually stopped growing older. I don't know how that happened. He seems to be going backwards. Normally... ਚਲੋ ਬਾਲ ਝੜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ Shiv ji, normally ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ the parents feel so proud because the youngsters should be sitting here talking this is what my dad did, but this is different. How does you are a role model to the people watching you tonight all over the world, but then you're a role model for your children as well. And it's so proud for a father that the kids look up to their dad. They have a, what's the word, not a competition, but they have a responsibility thinking, oh, my dad's done this, I've got to do, They if not inspire, better, to the same level. Yeah, no, absolutely. And that's why we both mentioned our fathers. We looked at our fathers and thought, we want to do what you did. Exactly. And the only way I could see is also following his footsteps. Now, look, my other brothers didn't. They went on to different. One became a lawyer, and we have another paramedic, and one went on to do social work, and my sisters went into education. So we did all sorts of different jobs. But for me, that, and you've just mentioned it, you looked up and I was inspired by what he was doing, and I thought, I would like to do that. Now, the idea was, he used to show me his hands. He said, look at these, I've been working in a factory and this is where I came and all the rest of that. Don't you guys do it? So I promised him, and the Air Force gave me that platform to do my diploma, my first degree, my master's. And the idea behind that is as well, your viewers will know this, if they go to university, they end up with a debt. We didn't. The Air Force encouraged further education, lifelong learning. If I was to say to you, even the leadership and management we're taught at every different rank. How old were you when you joined the... 18 and a half. 18 and a half, 18 and a half, yeah. You are a squadron leader. Yeah. Can you explain what that is? Obviously, I do understand. Bit. Yeah, sure. So if I can make the equation. So I started, and your viewers may understand the Army rank more, as a private, as a leading aircraftman. And I went through the ranks to reach your guest last week was a warrant officer, Balbir Singh Flora. So I got to that rank and then went into the officer cadre. Because they allow you to do that as well. You don't just say to you, oh, that's it, you've reached your ceiling, no more. They give you the opportunity to join the officer cadre, and that's what I did. I commissioned as an officer and got through the ranks of flight 10, now squadron leader. To make an equivalent to say, for example, the Army, it's a major. Okay. Same rank as a major, yeah.
ਮੈਂ ਸਿਮਲਰ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ promoted to sergeant or through the ranks, right? ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਸੀਗਾ on the ground. On the ground. I just wanted to be out there, Really? everywhere. And the Air Force gave me that opportunity. Right? Air Force ਨੇ ਮੈਨੂੰ opportunity ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, live my dreams. And I grew up on films. Right, with also with my father's background, but somewhere along the line, मेरी माँ कहती एक दिन तू सियाना होना, one day you will grow up, right? Unfortunately, I haven't yet. She would say. Well, like what just that's it. Amir said, he said he never gets older. Yeah, it's no, He's going backwards. Yeah, He stopped there at a certain age. He's not growing now. Stop growing He's now. telling me he's 21, but 21. Yes, but the thing is, I wanted this life from a very early age, right? And I'm determined to hold on to it as long as I can into a uniform now. And that's the thing, the passion we still have after 34 years Yeah. is a sentiment into the job we've got. We're happy, we're lucky, we're proud, we're, all those nice things. We've loved being in the military. It's afforded us different platforms to do education as long as travelling. And doing things that, dare I say, you wouldn't do out in civilian life, but it's all there. You choose what you want to do. And again, if I can make reference to your guest last week, who went on all sorts of adventure training, skiing, whatever you want to do, you can do. Cricket's big. All the sports are available, and they push it as well. And along with all of that, of course, is our people from the South Asia. We have religion on our side. All of us do. I mean, you've had a Sikh on the channel. It's a Sikh channel. You've got a Hindu. You've got a Muslim. All of us have been afforded the networks to be able to go to our faith networks and discuss things if we're having problems. We're allowed to practice our faiths as best as we can, and they encourage that. And if there's any issues, like things like Ramadan, it's hard work as a Muslim being in the military, but they afford you food, the time off, and Eids, the Diwalis, the Vaisakis, all of those are available, and they actively encourage us to celebrate those as well. Seems you're having a wonderful time. The other thing is, you see, you started your life, you never knew where you're going to end up. Squadron leader, a sergeant. Yeah. Now you have a position, you're going to work, you got people under you. Doesn't that make you feel, what's the word again? Not proud, but responsible that. Well, sorry, Shiv. No, as a senior NCO, the general sergeant ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ senior NCO ਸਾਦੇ ਹਾਂ। Senior NCO ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ they are not just working for us. They're our people. They're our family, right? We mentor them. We nurture them. We train them. They look up to us. One day, we want them to stand next to us, equals, right? We will give them the opportunity, right, to train. Sorry, but we're going to go for a break. The time very fast chanda. Please watch karijo. ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ break ਲਵਾਂਗੇ। मैं पहले क्या किया था, मैं थोड़ा टेलीफोन नंबर वापस रिपीट कर देना। प्लीज़ तुसी सवाल पूछने, तुसी बेशक दी इंग्लिश बोल देना ना, तो मैं थोड़ा हेल्प करूँगा ट्रांसलेट करके उन्हें इंग्लिश जवाब लवांगे। तो स्टे ट्यून्ड इन, डोंट गो टू फार। एक अपनी कॉफ़ी बना लो, वापस आओ, विल कंटिन्यू इंटरव्यू दोनों दिन रात। तो थोड़ा बहुत जिस तरह का भी थोड़ा सवाल, किसी तरह का सवाल है, लास्ट वीक मैंने बड़ा अच्छा लगा, किसी मदर ने कॉल किया, किसी के फादर ने, ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन। सो प्लीज़ तुसी ऐसा करके बच्चे लिए सवाल पूछना है, पंजाबी च पूछो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो जिदा मैं क्या किया, छोटी जी ब्रेक लेने, छोटी जी ब्रेक लैके फिर मुलाकात कर दे जी। सत श्री अकाल। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। Welcome back in the second part। अगर तुसी हुणे देखना शुरू किया है, very intellectual, important guest आ रहे हफ्ते विचों Sergeant Shiv and Squadron Leader Amir Khan। मैं थोड़े बिहाफ गल्लां पूछी जा रहे, पर वुड भी नाइस अगर तुसी कॉल करके पूछो, अच्छा लगता है, गेस्ट भी अच्छा लगा कि असी दूरों आए। इट्स वर्थ वाइल कि लोकल इंटरेस्ट लेके सवाल जवाब पूछे।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਫਲਾਈਂਗ ਆਫਿਸਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕਾਲ ਇਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Shiv ji, how does one ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ people some are reluctant they don't know because first time show ਦੇਖਦੇ hopefully we're going to do the shows more often at least once a month or after 6 weeks then you get more used to get to know confidence ਹੋ ਜਾਏਗਾ how does one start ਕਿੱਥੋਂ how does start looking ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ join ਕਰਨਾ RF ਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ 'ਚ ਨੇਵੀ ਦੇ 'ਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ 'ਚ 에ਅਰਫੋਰਸ 에ਅਰਪਲੇਨ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਨੀ ਆ ਰਾਈਟ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੰਟਰੀ ਸਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅਤੇ application process easier online ਦੇ ਵਿੱਚ right so that rfcareers.com it's as simple as that so and if I can just pick up from what he's saying look the first thing to do is the perception needs to go that we're just at war you know that is a big barrier for a lot of our communities that's not the case it's not the case and so what we've got to look at next is what their field of interest is. Now, you know, I mentioned earlier on there are 50 different careers, 23 different apprenticeships. That's just the Air Force. We have the Army and the Navy as well. But if you choose, you know, we have the most advanced aircraft in the world. And if you're an engineer on one of those aircraft, you know, that is a lifelong skill. We train you to a very high standard. To give you some example, our F-35 aircraft can cost in the region of £80 million per aircraft. So we will train our engineers to a very high standard before, you know, you're not going to let them loose with a spanner and say, off you go. So they are trained at a very high standard. That skill, again, you can take anywhere in the world. And apart from all that, so just to finish, you know, the leadership and management we also teach as well. The opportunity to go into further education is also there. So that it's not just a job you're going to clock in and clock out, it's a life kind of experience as well. You pick up all sorts of different things along the way as well with your career. Interesting. And it's interesting as well. The other thing is people think, well, you know, we're going to handcuff you. So you're coming in and that's it now for 22 years. That's not the case. You know, you can come in. There are opportunities to leave if you don't like it. Move on. Yeah, absolutely. There are opportunities to leave. But here's the thing. You can also then put on your CV that you are part of the Royal Air Force and you were an engineer in the Royal Air Force or logistics or whatever. It's a win-win. We'll have a look at the photograph, but before we do that, let me explain. ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RAF ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ you don't have to go flying 53 different careers 50 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RAF ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ the respect your child will carry, the respect your parents will carry is incredible, honestly. ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦ ਵਰਡਸ ਅਪ ਨਾਓ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵਿਚ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ'll ask Kudev to show me some photographs. We start talking. This is when you were a young man. Yeah, so if I can quickly show you, and this is the element of that social mobility, okay? So you know, if you look at that particular photograph, I was probably about 18 thinking about joining the military, and just like, you know, from a South Asian background, you know, we're Pashtuns, so we had a strict Muslim upbringing. This is when you were 18? When I was 18, You still got as much hair now as had you then. You know what I mean? I've stolen it from him. But it's so that's where I was at that time. You know, just like any other 18-year-old. Didn't know exactly what, but I had a focus. I wanted to join. Yeah, didn't know what you wanted to do, yeah? And of course, parents are worried about, you know, this guy's going to go on the street, what is he going to pick up, what bad things are going to happen. So it was convincing my father, telling him the education would happen, I would pick up a trade as well,
and I'd have a good disciplined career, and that was the idea which Great. sold to him. And the next picture, this is Shiv ji. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਰੂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੋਟੋ that was a proud day for me. Putting that uniform on, that was the first time I put that uniform on. Oh my God. Within the hour, we'd got dressed, within the hour the photo was taken. You know, Amir Khan, uniform, you have to have a passion. You know, normally, this is what I say all the time when I get people from the forces, different maybe Met Police or maybe RAF or maybe the Army. Soon you wear a uniform, you're representing the country, you're representing the Army or the RAF, then you're representing the community. Yeah, it's such a responsibility. When you walk with a uniform, you walk with pride, you walk with confidence. Where does all that come from? Well, look, there's several elements there. You're absolutely right. I'm not going to mess on. When I put my uniform on, I am proud. I do. And You should be. You should be. And any opportunity we get, we're in our uniform. Whether it's, the combat fatigues or these kind of best blues, as we call them. So, yeah, you're right. Once you put that on there, you are proud. You're proud of the medals, the other insignia you have, the rank. It represents you're here serving the crown, the government of the day, and your country. It's all of that is in there. So My feet will not touch the ground if I with these medals and everything. Oh my God, that. But it's all of that. You're representing. You're part of a big family, Exactly. as well. And the question you posed earlier on, which I was picking up your Punjabi. Sorry, before really you well. answer, can we quickly, because this show is for the viewers. Yes. So we're going to take a call. Yeah. Hello ji, Sri Akaal. हाँ जी सत श्री अकाल ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਪੌਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਐਸੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਜੀ I think it's gone. Paji, thank you for the call. Karanda, बहुत appreciate kita. He's happy that you come down to represent RAF. I hope तुसी अपने बच्चों ਨੂੰ encourage करोगे because hopefully in the near future I would like to see your child, या थोड़ी daughter sitting here, and this is important. What you are, who you are, that's why you're here today. I'm not putting you down. If you had 9 to 5 job, you probably would not be sitting here today talking to the people. As I said, you're representing a big responsibility, the people you work for, the country, the community. You're a role models. Thank you. Honest. Yeah. And ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ they give you time, they work together, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ I think ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ service, were you in Falklands sometime during the service? Well, yes, I was very lucky or unlucky, depending how you look at it, because the Falklands is very cold, and I like the warm weather. So yeah, I was down there for 6 weeks. 6 weeks I spent down there, and anywhere we go, it's always a learning experience. You learn something from every new country, and that's the beauty about being in the military. You do travel all over the place. So yeah, I spent 6 weeks down there as the kind of advisor to the commander on medical issues. Good, sir. Lucky ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਵੀਕਾਂ ਮੇਰਾ ਟੂਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ Really? Before we run out of time, I'd like to show some more pictures which are quite relevant. This is where again? This is the Chatri Memorial. Okay. Chatri Memorial ਸੀ ਜਿਹੜੀ First World War ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 60 ਇਲਾਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸਬਸਕੁਐਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਨਾਈਟ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 10 ਸਟੋਨ ਆ ਸਲੈਬਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੈਲਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 99 ਈਅਰ ਦੀ ਲੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਨ ਕਿ ਇਹ 99 ਈਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਸੀਗੇ ਆਸਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ Kya baat hai. Very nice. So- Let's have the next picture. This is the, I think that's the Muslim memorial, is it? Yeah, so this is, so we do the Chatri again for the Sikh and Hindu fallen soldiers, and that is the Muslim Memorial Garden in Woking as well. And that's again on an annual basis. We go there and pay our respects, lay a wreath, take the salute, and of course this year, of course with Corona, it was a lot smaller, doing social distance and all the rest of it. But it's something that we represent. So part of the special engagement teams in the Royal Air Force and the equivalent Army Navy, we go out there and to recognise the fallen soldiers of India, the Greater India, the undivided India, and so we know that there was 2.5 million men and women who contributed to the war efforts in World War II. So 2.5 million people from the Greater India who contributed to the war effort. So having people from the South Asian communities and the BAME communities in general is not a new thing. We've been in the military for a long time. So those people who are thinking, well, this is relatively new, it's not. Sukhdev, I would say we'll show the picture again. मैं पिक्चर दोबारा दिखा रहा हूँ थोड़ी दिखा रहा है मुस्लिम मेमोरियल ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਖੜੇ ਨੇ this is the important part ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ RAF ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ there is no discrimination ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ you work as a team you work as RAF or the army not ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ that doesn't come into equation at all. This is very good actually. Very true that Army Navy Air Force ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we work as a family we play as a family we eat and drink as a family. Because some more photographs, but before we show the photographs, before I run out of time, the reason, the importance of you two being here today, we're trying to encourage youngsters watching us right to the globe. You got enough time? Yeah. Start with you, Amir. Yeah. What would you say? How would you wrap up RAF? The Looking RAF at the camera. Okay, so the RAF not only offers you a career, lifelong learning, further education, but the important thing is the friendships you make. It's for life, and those kind of things. We always help each other. Those you've seen the photographs of Muslims, Sikhs, Hindus all together, Christians, but not necessarily with the South Asian communities. The wider community in the RAF we're seen as a family, and those friendships last a long time. In addition to that, of course, is your further education that goes on, your apprenticeship, your careers, all of that you can do. The leadership and management, the skills you pick up are for life, not just for that little period of time. So you can utilise them anywhere you want in any different field. You're still learning. You're always It's learning. always learning. Always learning. You never stop learning in the Army Navy the Air Force. Shiv ji, to see that. So how do you wrap up? I would say, right, ek gala you would not trust a 17-year-old with your Mercedes. We trust our 17-year-olds. Very well said. Very well said. Right, with Oh the my God, 95 this is million. you know what? population. This has hit me hard because this is what I'm trying to say. ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦਾ honestly. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ you will not give him the keys for the very expensive car like a Merc or a Ferrari or a you know ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ. And you people yet how much was it 80 million? You train these guys to a very high standard. High standard. And so you let them loose on these aircraft. And a point well made there by Shiv. Absolutely. Would you give up your without naming brands, but a decent expensive Exactly. car to your 18-year-old son or daughter and say off you go? You'd never do that. You never do that. But here we are. We train them, and we're confident in that training to allow them. We have to be. Our pilots are confident in their engineering, in our youngsters' engineering knowledge. They know they've been trained by the best. They are the best. It's as simple as that. We do not have any substandard technicians. We don't have any substandard tradesmen. Our people are trained by the best, and they are the best. They work all over the world. They go
maybe at times at a moment's notice. It's a adventure they look forward to. मैं थोड़ा जो आप राउंड अप करदा सारा कुछ जो आमिर खान ने ते अपने शिव चंद ने किया ऑनेस्टली मेरा मकसद देखो जो सारे पास टेलीविजन नहीं सी हुंदी we didn't have this facility ਜਦੋਂ when we were growing up very little ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਇਹ ਬਣੋ ਉਹ ਬਣੋ nobody was interested ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਵੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ Akaal Channel, we are so fortunate that 157 countries मेरी आवाज़ जारी है and we bring this show to you in your front room with these professionals ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ we will put you in connection with these guys ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ after they got some medals after a few years थोड़ी लड़की हो या लड़का हो I personally मैं थोड़ा आज invitation देना they'll be sitting here and as a role models talking to the other youngsters you got it what I said What's that, sorry? do you hear what I said let me take a call first You took very a important call, just but what he said I'm trying to follow your Punjabi, Yeah. but it was difficult at that point. hello ji Sri Akaal hello ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਗੈਸਟ hello ji ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਿਸ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੈਸਟ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਆ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਈਟ ਇਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂ ਪੰਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਸਮ ਮੋਰ ਪਿਕਚਰਸ ਇਨ ਦੇयर Okay, explain me that. Okay, so that was at one of the memorial NMA. NMA, yes, so National Arboretum. And so we went there for a memorial event, and so that just literally that was that photograph, and the representation from the Army, the Navy, and the Air Force, and yeah, so that was quite a straightforward one. Next picture. Oh. Okay, it's gone black for some reason. What I said was earlier, like what he said was such a great statement. Within few seconds, it just hit me hard. Let me take a call first. Hello ji, Sri Akaal. Hello. Hello. ਹਾਂਜੀ ਪੰਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ you guys running really great show here every now and again I get a chance to watch. Basically, previously to see police Salamagi dikhaya siga, and today it's RAF. And you know what, my kids are growing up, and to be honest, मैं चाहनी कि वो भी government job दे विच इस line दे विच on. And I mean, obviously, जो सी छोटे होंदे सीगे सानू इन्नी पता नहीं सी, opportunity नहीं सीगे ना, अपने को इन्ने channel सीगे. Now ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ it gives us a chance to tell our kids that there's more opportunities out there for us to do the government jobs ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ shows you guys running seriously admire these shows it's fantastic ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਕ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ 3-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਮੇਰੀ always dream ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ not just like any other job you know of course not to be honest ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆ
And to be honest, my dream see, and obviously looking at these shows, it just makes me think that he can do it, you know. Absolutely. There's opportunities out there. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਜੀ ਖਿਚਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। You know, this is incredible. You're wearing those medals on your chest, man. I don't know if I'll be able to behave sensibly. I'll go mad, honestly, because it's a hard work. It's not something you bought. It's something you deserved with your dedication, your loyalty to the... We take another call first. Hello ji, Sri Akaal. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਗੈਸਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਐਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਡਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਵਰਕ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਦੇ ਵਰਕ ਫॉर ਦ RAF, ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਫॉर ਦ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਇਨ देयर ਮਾਈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ देयर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੈਟਸ ਅ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਿਲ ਦੇ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ। They hardly get a time to enjoy. When they get a chance, they're all together. I think we'll take another call. Hello ji, Sri Akaal. Hello. Hello. Sri Akaal ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਆਸ਼ਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਭਾਈਜਾਨ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਤਨਾ ਨਰਮ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ। Well, I'll congratulate both of them, the officer and the sergeant. Hanji. They're looking very handsome, mashallah. Or and what I would like to say, lost him. My son. Hanji. And I tell you. ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ from a personal point of view, ਭਾਈ ਜੀ, my young son, I mean, he's not young now, he's nearly in his mid-20s now. Okay. The best thing he ever did was to join the Air Force Cadets. क्या बात है, very nice. यकीन करो, they taught him, and they are bending over backwards to help the youngsters. बिल्कुल। और जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾ ਦੇ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। very important, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ you are representing this program and these Air Force people are here. ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਵੇਲੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ ਜੀ। It's for the officer and the sergeant as well. Allama Iqbal was a very famous poet of India, because that time there was no Pakistan. Pajan short rakho zara time bada thoda reh raha hai. Hanji. And your Air Force motto on your badge is the eagle. Bilkul. And on that eagle he said, don't be frightened of this thunderous wind. It is there to take you higher. And I hope both of you go higher, inshallah.
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ Wish you all the best. ਭਾਜਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ Thank you, Bhaijan. Thank you. Both Mehrbani. Thank you, Ji. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for coming. It's only 40 seconds ago. The time's gone so quick. It seems that I have to put another request through for you guys to come back again. Yes? Yes, happy by to all come means, back. yeah. Thank you. Yep. A lot of people have called in, and the guys have really appreciated because, Thank you like for I was having us. saying, we honestly, it's not, it's a way of, not way of saying it, it's true. We give them on a plate. And people, all people need to do is pick up the call. Yes? Yeah, absolutely. Zara quickly picture the khado, Zara quickly we can go through that, or is it too late? Chalo, never mind. Anyway, time बहुत खत्म हो गया असी next week फिर कोई guest लेके आवांगे thank you for coming Thank you. and I hope Thank you you for have a having safe journey back home Thank you very ऐसे तरह अकाल चैनल देखते रहो फिर मुलाकात होगी तब तक रब रखा सत श्री अकाल जी